The next question. In N-type semiconductor of p-n junction diode, there are immobile negative ions, no minority carriers, immobile positive ions, holes as majority carriers. So about the p-n junction diode, again the question. See, what is p-type semiconductor, what is n-type semiconductor? Say in the n-type semiconductor, the tetravalent germanium is doped with the impurity pentavalent, like phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So when you dope the pentavalent impurity in the tetravalent germanium or silicon semiconductor, around each germanium atom 4 valence electrons available. These 4 valence electrons of one germanium atom shared 4 electrons of the neighboring. After doping this impurity phosphorus, which is pentavalent impurity, 5 valence electrons available around the phosphorus atom. So of the 5 electrons, 4 electrons of phosphorus. Of the 5 electrons, valence electrons of phosphorus, 4 electrons shared with 4 neighboring germanium atoms. 4 covalent bonds are formed. So around a phosphorus atom, 4 covalent bonds are formed. All the electrons are tightly bound in the bond. Hence, for the formation of, there is one free electron is excess. Of the 5 pentavalent impurity, 1 electron is excess. And that 1 electron moves here and there and do the conduction, free electron. So as the electron is donated, the rest is said to be, say, positive immobile ions. So in this semiconductor p-type and n-type, the immobile ions are mentioned by the plus sign with a circle, and the mobile charge is electron. Reason, of the 5 electrons of the impurity atom phosphorus, 1 electron is free to move, remaining 4 electrons held in the 4 covalent bonds. That is mentioned by this symbol. So this completely called impurity atom, and adala free electrons unna idu immobile positive ion. This immobile positive ion. So these are the representation of the atoms in this. This is n-type semiconductor. Reason, we are doping pentavalent impurity atoms. 4 electrons of the phosphorus combined with 4 electrons of the neighboring germanium. அப்போ பாஸ்பரஸ் இம்பியூரிட்டியோட 5 எலக்ட்ரான்ஸில் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் பாண்டுக்குள்ளே இருக்குது. ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ டு மூவ் ஹியர் அண்ட் தேர். ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் த மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ், மொபைல் சார்ஜஸ் இன் n-type semiconductor. மைனாரிட்டி கேரியர் 1 or 2 holes இருக்கும் due to break and bond. p-type, when trivalent impurity is doped with the tetravalent germanium. Trivalent impurity is doped with the tetravalent germanium. Say boron. 3 electrons in the outermost orbit of boron. These 3 electrons combined with neighboring 3 electrons of neighboring 3 germanium. 3 covalent bonds are formed. So from the boron side, 3 electrons available. All the 3 electrons are held in the bonds. Fourth germanium is ready to share 1 electron, but boron is not ready. Valency 3 தான், 3 electrons இருந்தது, 3 பாண்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு. For the formation of 4th covalent bond, germanium is ready to share 1 electron, but boron is not ready. Reason, no electron. So the place where electron is needed, we say vacancy. Vacancy is called hole. Vacancy is a place which accepts the electron. By way of accepting the electron, conductivity is possible, so the holes are considered as positive charge. So
So in p-type semiconductor, these impurity atoms are mentioned by the symbol negative sign with a circle. Mobile charge, this vacant place holes. Holes are considered as positive charge. Anything seems to be moving opposite electron, say holes, positive charge. So in semiconductor there are two charge carriers, one is electron, another one is holes. So this immobile negative ion with holes. So combinedly say impurity atom, trivalent. தனியாக சொன்னோம்னா இது mobile charge holes, majority carriers, mobile charges holes. Holes are the majority carriers, electrons are the majority carriers. Immobile positive ions, immobile negative ions. When we dope both type of impurities, junction is formed, and around the junction here a depletion region is formed. Reason this electron diffusing through the junction and combined with this hole, so this electron hole pair recombination takes place, and thereby immobile. So far this one is a donor atom இருந்தது, இது acceptor atom இருந்தது, now becomes immobile positive ion, immobile negative ion. கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு பேர் டோனர் ஆட்டம், இதுக்கு பேர் அக்செப்டார் ஆட்டம். ஸோ அதேமாதிரி தீஸ் எலக்ட்ரான் திஸ் ஹோல் கம்பைன் கேன்சல். வாட் ஹேப்பன்ஸ், இந்த பி டைப் சைடு அரௌண்ட் த நியர்பை ஜங்ஷன் பி டைப் சைடில் இது வரைக்கும் ஆட்டமாக இருந்தது, எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலாக இருந்தது, இப்போ நெகட்டிவ் அயான்ஸாக வந்துருக்குது. இம்மொபைல் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இன் பி டைப் சைடு, immobile positive ions in n type side. So it is a charge, negative ions producing negative potential, lower potential, positive ions producing higher potential, positive potential, what we call internal potential barrier. This region is called depletion region. Depletion region is a region where no mobile charge is available. So in the region mobile charge இல்லை, இது மூவ் ஆகாது, equal to atom. Charge இருக்குது equal to atom. Donor atom equal, this acceptor atom equal. Atoms cannot move in solid, only free electrons movable. So this region is around the junction where no mobile charge is available, called depletion region. So இப்போ நாம் கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டோம். In the n-type semiconductor of p-n junction diode என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. இம்மொபைல் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னா இல்லை, இம்மொபைல் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் தான் இருக்குது. செகண்ட் ஆப்ஷன் நோ மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ். மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும், ஃபியூ ஹோல்ஸ் இதில் இருக்கும், இதில் ஃபியூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் டியூ டு பிரேக் இன் கோவேலன்ட் பாண்ட் ஆர் சே இட் இஸ் டியூ டு த இன்க்ரீஸ் இன் ஜங்ஷன் டெம்பரேச்சர். ஜங்ஷன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் பாண்ட் பிரேக் ஆகுது. In n-type semiconductor of p-n junction diode there are holes as majority carriers. அப்படியா n-typeலையா? இல்லையே, electrons are the majority carriers. Electrons are mobile charge, electrons are majority carriers. Immobile positive ions, yes. So n-type semiconductor கேட்டால் அதில் என்னன்னு சொல்லலாம், electrons are available as majority carriers, electrons are the mobile charges, holes are the minority carriers, immobile positive ions available. 4 options வச்சு 4 different waysல இதே கொஸ்டினை மாற்றலாம். இதே 4 different questions p டைப்னு மாற்றிட்டோம்னா, எஸ் holes are the majority carriers, holes are the mobile charges, immobile negative ions available, electrons are minority carriers. ஸோ நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி 8 questions கேன் பி ஃப்ரேம்டு. அதில் ஒரு கொஸ்டின் இங்கே 110 கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், இன் ஏஎம் ரிசீவர் இஃப் 900 kilohertz ஸ்டேஷன், ரேடியோ ஸ்டேஷன் is tuned, then the local oscillator will have to produce a frequency of dash. In AM receiver, if 900 kilohertz radio station is tuned, then the local oscillator will have to produce a frequency of dash. Say in this question, in AM receiver, amplitude modulation. In AM receiver, we know the intermediate frequency is a constant 455 kilohertz.
455 kilohertz. In FM radio, FM receiver, it is 10.7 megahertz, which is a constant, IF. FM na IF 10.7. Whereas here it is 455 kilohertz. So to tune a radio station of frequency 900 kilohertz, our radio having a local oscillator, that oscillator should produce a frequency of radio wave. What is the frequency? What must be the frequency? Yes. What is called intermediate frequency? Intermediate frequency is nothing but the radio frequency wave produced by our local oscillator in our radio minus the radio frequency of the tuned radio station or broadcasting station. ஸோ இது எந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன்லேருந்து அவங்க அனுப்புகிற ரேடியோ வேவோட ஃப்ரீக்வன்சி 900 கிலோஹெர்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் வாட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த லோக்கல் ஆசிலேட்டர் கேட்குறாங்க. ஆர்எஃப் மைனஸ் லோக்கல், ஆர்எஃப் ஆஃப் லோக்கல் ஆசிலேட்டர் கேட்குறாங்க. It is equal to intermediate frequency in AM broadcasting is 455 kilohertz. So what is RF of local oscillator? It is equal to is 455 kilohertz plus 900 kilohertz. It is equal to 553. 1355 kilohertz is the frequency of the radio wave produced by the local oscillator. So அவங்க கேட்ட question answer D, option D, 1355 kilohertz. What is option B? That is IF. IF in AM னு question கேட்டாங்கன்னா that is option. அதே மாதிரி IF in FM னு கேட்டாங்கன்னா frequency modulation. FM receiver கேட்டாங்கன்னா அது C இருக்கு பாருங்க 10.7 megahertz. ஸோ இதே மாதிரி சம் எஃப்எம்லேயும் காயின் பண்ணலாம். At that time we have to use the IF as 10.7 megahertz. See the next 112. What is the Boolean expression for the gate circuit shown in figure? Let me repeat. What is the Boolean expression for the gate circuit shown in figure? Options A or A complement is equal to 1. Option B, A or 1 is 1. Option C, A or 0 is A. Option D, A or A is A complement. Option D இப்போ சொல்லலாம் not. Option A, A or A complement is 1. Option B, A or 1 is equal to 1. Option C, A or 0 is A. Option D, A or A is A complement. See the circuit given. What is the Boolean expression? If A is given, that A comes here, there is the input. This is one input, one output, NOT gate, inverter gate. Two inputs, one output, that is OR gate, basic gates. This A comes here. If A is given to the NOT gate, A complement is the output of the NOT gate, complementary inverter. So that A complement comes here. What is this? R function. So this input or this input, that is A input or A complement. That is why. See the of the given following options, the first option A is A or A complement, that is available for us. Choose பண்ணலாம். அதே it is equal to 1 கொடுத்துருக்காங்க. Is it correct? 1 வருது கரெக்டாக, A வரணுமா 0 வரணுமா அதை செக் பண்ணிக்கலாம். A or A complement is 1. Yes, if A is 1, one is given here and that 1 is inverted here 0. So is 1 or 0 is 1. If A is 1, output is 1. If A is 0, then here also it is 0.
Then here 0 is given, output is 1. So again 0 or 1 is 1. So 1 கொடுத்தாலும் 1 தான் வருது, ஏவுக்கு 1 கொடுத்தாலும் 1 தான் வருது, ஏவுக்கு 0 கொடுத்தாலும் 1 தான் வருது. ஸோ அவுட்புட் இஸ் ஆல்வேஸ் 1 ஃபார் திஸ் நியூ ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம். ஏஆர் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் 1 நியூ ஆப்ரேஷன் இது. ஸோ ஃபார் திஸ் லாஜிக் சர்க்யூட் ஆர் திஸ் கேட் சர்க்யூட் ஃபார் திஸ் டயக்ராம், the Boolean expression is A or A complement which is equal to 1. That is the correct answer. Option A is correct. A or 1 is equal to 1. Chance illa. A or 0 is equal to A. Chance illa. A or A equal to A complement chance illa. So now calculate பண்ணிருக்கோம். If A is given here, that A is comes as an input for the OR gate. The same A comes to the NOT gate, inverter gate. Output is A complement. That is the input for the OR gate. So OR function A or A complement. So A or A complement is Y. What is Y? It is always 1. How it is 1? அப்படிங்கிறத 1 கொடுத்தும் ப்ரூவ் பண்ணேன், 0 கொடுத்தும் ப்ரூவ் பண்ணேன். So for this question 112 answer is A. Option is A. Yes, next. 113. According to the laws of Boolean algebra, the expression A and A complement or B is equal to dash. According to the law of Boolean algebra, the expression A and A complement or B is equal to how much? Yes, use the distributive law. A and A complement or A and B, meaning simply A bracket will irthumbo. A and A complement is new operations. If A 1 கொடுங்க, அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ல 0, 1 and 0 0. ஏக்கு 0 கொடுங்க, அப்போ இது 1, 0 and 1 0. ஸோ இது 1 கொடுத்தாலும் ரிசல்ட் 0 தான் வருது, 0 கொடுத்தாலும் 0 தான் வருது. ஸோ A and A complement is 0 or A and B. Since A and A complement is 0. 0 or A and B is simply A and B. So what is the answer for the problem? Option B, A and B. Oh, this is one theorem. Yes, option B is correct. Next, 114. The output of the logic circuit. Output of the logic circuit is dash. This is the logic circuit given. OR gate, AND gate. OR function A or B, OR function A or B, AND function A and B. The following, the output of this logic circuit Y is equal to how much? Say if this one is A is the input, B is the input, what is the output? A or B. That is given as a input of this AND gate. Output of this OR is given as an input for the AND gate. So A or B. And for this OR gate, A and C, so it is output is A or C. This A or C output is given as the input for the AND gate. So this is the AND gate. What is the output? AND function. This and this one. So what is Y? It is simply A or B and A or C. So what is Y? Output A or B and A or C and A or C and function AND gate. Now let us simplify. Reason option இல்லை, option simplify பண்ணியிருக்காங்க. So use the distributive law twice. A and C, or B and A, or B and C. Y is equal to A and A is A. 1 and 1 is 1. 0 and 0 is 0. So A and A is A. Or A and C, or A and B, or B and C. A. We can take this A as common. 1 or C or B, or B and C. Since 1 or C is 1, 1 or A is 1, 1 or B is 1, 1 or anything is 1.
So y is equal to a and y. 1 or c is 1 போட்டாச்சு. So 1 or b வருது. Once again, since 1 or b is 1, y is equal to a அடுத்தது and 1 or b and c. A and 1 is a and b and 1 is b. Therefore y is equal to output is equal to a or b and c. So that must be the output of this logic circuit. Yes, option D is correct. A or b and c. Question number 115. Vidicon camera tube works on the principle of you know which principle is used in Vidicon camera? That is video camera. That is television camera. Photoconductivity, thermionic emission, thermoelectric effect, Seebeck effect. Seebeck effect is nothing but thermoelectric effect. Thermoelectric effect 3 Seebeck, Peltier, Thomson. அது Seebeck effectங்கிறது thermocoupled circuit consisting two dissimilar metals connected to form two junctions. The junctions are maintained at different temperature. EMF is produced. Current flows, thermoelectric current, which is the principle of thermopile. The thermoelectric effect and Seebeck effect இந்த ரெண்டுமே எதனுடைய principle? Thermopile. Device thermopile. Thermopile is a device used to detect thermal radiations. Thermopile is a device used to detect thermal radiation which is based on the principle thermoelectric effect, nothing but Seebeck effect. What is thermionic emission? A tungsten filament given by the current and it is heated, that hot filament emits electron, that is called thermionic emission. When a filament emits electron, when it is heated, called thermionic emission. So emission of electrons are two methods. So photoelectric emission, thermionic emission. Light incident ஆனா electron emit ஆகுது, photoelectric emission. Heat கொடுத்தோம்னா temperature increase ஆனா electron emit ஆகுது, thermionic emission. Cooled tubeல filament emit பண்றது source என்னன்னா thermionic emission தான். In our television picture tube, வீட்டில் இருக்க television picture tubeலையும் thermionic emissionல தான் electrons emit ஆகுது, picture tube இருந்து டிவியா இருந்தா. So thermionic emission என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், which is the principle in cooled tube சொல்லலாம், or which is the principle in television monochrome television receiver சொல்லலாம். Color television receiver அதுதான். If it is a picture tube TV, பிக்சர் டியூப் இருக்கிற டிவியாக இருந்தால் உள்ள ஃபிலமெண்ட்டு தான் இருக்கும். ஃபிலமெண்ட்டு நீ சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே கரண்ட்டை கொடுக்குற ஃபிலமெண்ட் ஹீட் ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுது, தெர்மியானிக் எமிஷன். ஸோ அதெல்லாம் தட் இஸ் பிக்சர் டியூப் ஆர் டிவி ரிசீவர், கோலிட்டி டியூப் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபிள் தெர்மியானிக் எமிஷன். அப்போ வீடிகான் கேமரானா ஃபோட்டோ கண்டக்டிவிட்டி தான். எஸ், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிசிட்டியில் 3 செல்ஸ் இருக்குது. ஃபோட்டோ வோல்டைக் செல், ஃபோட்டோ எமிசிவ் செல், ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல். ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் செல்லுங்கிறத ஃபோட்டோ கண்டக்டிவிட்டி தான் இந்த கேமராவில் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ கேமராவில் ஃபோட்டோ கண்டக்டிவிட்டின்னு சொன்னாலே the resistance of the target decreases when it is exposed to light. When light is made to incident on the target, டார்கெட்னு நாம் ஜென்ரலாக சொல்கிறது ஃபில்ம் ரோல். Nowadays it is called target. The resistance of the target decreases when it is exposed with light. Resistance decrease ஆகுதுன்னா conductivity increase ஆகுதுன்னு அர்த்தம், வேறு நோ அதர். So photoconductivity is nothing but the resistance of the target decreases when it is exposed with light. Light incident ஆனால் resistance decrease ஆகுது, conductivity increase ஆகுது. That is by way of emitting electrons அப்படிங்கிறது தான் photoconductivity, which is a principle of Vidicon camera tube, nothing but video camera or television camera. Option A is correct. 116. The following arrangement performs the logic function of dash gate.
A following arrangement performs the logic function of dash gate. This is one arrangement having NAND gate, NAND gate. Two NAND gates are connected. What is NAND gate? AND followed by NOT. AND gate followed by NOT. AND operation theriyum A and B. What is NOT? Complementary. So A and B the whole complement. ஸோ இது ஒரு நேண்டு கேட், இங்கே சர்க்கிள் இருக்குது, அப்போது நேண்டு கேட், இல்லைன்னா ஆண்டு கேட். அதே மாதிரி இது ஆண்டு கேட்டு, இங்கே ஒரு சர்க்கிள் அப்போ டோட்டலாக சேர்த்தா இது நேண்டு கேட். யூனிவர்சல் கேட்ஸ், நார் கேட் மாதிரி நேண்டு கேட்ஸ். A is the input, B is the input. What is the output of this AND function? A and B. பட் இங்கே என்ன இருக்கு? காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நாட் கேட் இருக்குது. நாட் கேட்னாலே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. So that A and B, that A and B complement is coming here. That input, that output of this NAND gate is given as two inputs for the next NAND gate. So இங்கேயும் A and B complement. இதுதான் இங்கேயும் போகுது, இதுதான் இங்கேயும் போகுது. Meaning A and B complement. இது ஒரு AND gate. அப்போ சொல்லலாம் நமக்கு A and A is A, B and B is B. நான் இது மட்டும் சொல்கிறேன், இதுக்கு சொல்லலை, இதுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன். A and A is A, B and B is B, C and C is C, this and this is this, that and that is that. அப்போ என்ன சொல்லலாம்? A and B complement, and A and B complement is nothing but A and B complement. அதுக்கு தான் நான் A and A is A, this and this is thisன்னு சொன்னேன். ஸோ ரெண்டுமே சேம் இன்புட்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ரிசல்ட்டும் அதே தான் வரும். ஸோ வாட் இஸ் அவுட்புட் ஆஃப் திஸ் ஆண்ட் கேட்னா இது தான். பக்கத்தில் என்ன இருக்குது? நாட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கேட். ஸோ வாட் இஸ் அவுட்புட்? A and B, the complement of complement, cancel. A and B க்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டு, அதுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டானது கேன்சல். வாட் இஸ் ஆன்சர்னா? the answer is A and B. that is A and B is nothing but AND கேட்டோட ஃபங்க்ஷன். The output of the logic circuit is following arrangement performs the logic function of OR gate, NAND gate, XOR gate, AND gate. AND gate A and B வந்துருக்குது, AND gate. ARB வந்திருந்தா OR gate சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் எனக்கு வந்துருக்குது A and B. A and Bங்கிறது AND function. It is AND gate. So combination of two NAND gates in this manner gives one AND gate. That is, we can get any one of the basic operation, basic gates from the proper combination of these NAND gate, NOR gates called universal gates. Next, 117. Which of the following devices has a source of EMF inside it? Source of EMF. Maybe a battery, primary cell or secondary cell, or even the generator, AC generator, or even this thermocouple, source of EMF. எதெல்லாம் EMF ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அதெல்லாம் source of EMF. Which of the following devices has a source of EMF inside it? எந்த டிவைஸுக்குள்ளே source of EMF பேட்டரி இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. வோல்ட்மீட்டரில் பேட்டரி இருக்குதா? நோ. What is voltmeter? It is moving coil galvanometer. High resistance connected in series with moving coil galvanometer. Galvanometer. So what is voltmeter? The answer is very simple. If this is the galvanometer, there one high resistance is connected. This combination is called voltmeter. இதில் எங்கே பேட்டரி இருக்குது? இதில் எங்கே source of EMF இருக்குது? No. Ruled out. Ammeter. What is ammeter? To measure the current. It is also the galvanometer where low resistance called shunt resistance connected in parallel with the galvanometer. This combination is called ammeter. It is used to measure current. So idhiliyum battery illa, idhiliyum source of EMF illa. And rectifier. What is rectifier? Converting AC into DC. The electronic circuit device which converts alternating current into direct current or alternating voltage into direct voltage.
That is done by PN junction diode. This is rectifier. Rectification, process of converting alternating current into direct current or alternating voltage into direct voltage. ஸோ ஏசியை டிசியை மாற்றுறது இது வேரியிங். ஸோ இதனுடைய அவுட்புட் கொடுத்தோம்னா இட் இஸ் யூனி டைரக்ஷனல். ஸோ அல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜை டைரக்ட் வோல்டேஜை மாற்றுது. இதில் இங்கே சோர்ஸ் நான் தான் கரண்ட்டை கொடுக்க போகிறேன், வோல்டேஜை கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இதில் இல்லை. ஓம் மீட்டர், எஸ், it is used to measure the resistance. What is ohm meter? A galvanometer on high resistance and a battery. So battery source of EMF எதில் இருக்குதுன்னா ohm meterல இருக்குது. Otherwise ohm meter does not work. So of the four options in ohm meter, the source of EMF is available. Question number 118. For a transistor connected in CE mode, common emitter mode, the slope of the input characteristic curve gives. Say in CE configuration transistor, let this one be the transistor with three elements. This is NPN transistor, emitter, base, collector. Here is emitter is common for base and collector, that's why it is called CE configuration. So in this common emitter configuration, input voltage is VBE, base emitter voltage, input current is IV, base current, output voltage VCE, collector emitter voltage, output current is IC. What they are asking? For a transistor connected in CE configuration, common emitter configuration, the slope of the input characteristic. So draw the input characteristics. Input characteristics is nothing but the graph plotted between the input voltage and input current. If you plot the graph between input voltage and input current, it's called input characteristics. VB க்கு IB க்கு graph போடணும். Output voltage க்கு output current graph போட்டா output characteristics. Output current க்கு input current க்கு graph போட்டோம்னா அதுக்கு பேர் transfer characteristics. So draw the input characteristics. The independent variable VBE along voltage. Voltage கொடுத்தா தான் கரண்ட் வரும், கரண்ட் கொடுத்தா voltage வராது. Transistor. So voltage taken along the x axis and current IB is taken along the y axis. If we plot the graph, the input characteristic curve comes like this. And if you draw the slope, take the slope, already number of times insisted, slope is tan theta. Tan theta is opposite side by adjacent side. Delta IB by delta VBE. So what is the slope of this characteristic curve? It is nothing but delta IB by delta VBE. அவங்க என்ன சொன்னாங்க? The slope of the input characteristics. slope தான் கேட்குறாங்க. இன்னும் கிடைச்சிருக்கு. இதை என்னன்னு சொல்கிறது சொல்ல முடியாது. வேணா ஐஏ டினாமினேட்டர் எடுத்து வந்து பார்க்கலாம். Voltage by current is called resistance. Resistance impedance சொல்லுவோம். Yes, we can write this expression in this way, 1 by delta VBE by delta IB. எழுதலாமா? Nothing wrong. மறுபடியும் இது நியூமரேட்டர் இங்கே தான் வரப்போகுது. What is this one? The ratio of small change in base emitter voltage to the corresponding small change in base current. ஞாபகம் வந்துருச்சு. Input impedance. Voltage by current is called impedance resistance. அது input voltage input current. Input voltage by input current is called input resistance. But impedance சொல்கிறது வழக்கம். So this is nothing but input impedance. So the slope of this transfer, this input characteristic curve gives reciprocal of input impedance. It is equal to input impedance இல்லை. Slope is equal to reciprocal of input impedance. Slope of the input characteristic curve gives reciprocal of input impedance. It is option C. இப்போ இதே கொஸ்டின் ஸ்லைட்டாக மாற்றிடலாம். ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஸ்லோப்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க.
ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ஸ்லோப்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆன்சரில் என்ன இருந்திருக்கும், இன்புட் இம்பிடன்ஸ் இருக்கும். இங்கே ஸ்லோப்னு கொடுத்ததுனால அங்கே ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் இன்புட் இம்பிடன்ஸ் வருது. சப்போஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஸ்லோப்னு கொடுத்தாங்கன்னா இன்புட் இம்பிடன்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம். இதே மாதிரி கொஸ்டின் நமக்கு அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக் கேட்டாங்கன்னா அதே மாதிரி தான், ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் அண்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டரிஸ். ஐசிக்கு ஐக்கும் கிராஃப் போட்டிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேரக்டர் அதனுடைய ஸ்லோப் எடுத்தோம் நத்திங் பட் கெயின், கரண்ட் கெயின் பீட்டா, கரண்ட் கெயின் பீட்டா, அவுட்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட், collector current by base current. Collector current by base current is very high value in the case of common emitter configuration. That's why we prefer common emitter than common base mode. Input impedance is high, output impedance is low, current gain is high. The good characteristic of amplifier or even CE is preferable compared with CB. And then 19. In n-type semiconductor, donor level lies just below the conduction band, just above the conduction band, just below the valency band, just above the valency band. So in solids, energy band is available. What is called energy band? A set of closely spaced energy levels. If the atoms are discrete, that is isolated atoms are இருந்தால் கேஸில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸு தனித்தனியாக இங்கே ஒரு ஆட்டம் அங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் கேஸாக இருந்தால், அப்போ இந்த ஆட்டமுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும். டிஸ்கிரீட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆர் பாசிபிள், இந்த ஆட்டமுக்கு டிஸ்கிரீட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆர் பாசிபிள். பட் ரெண்டு ஆட்டம் ஒன்றா இருந்தால் தட் இஸ் ஆல் த ஆட்டம்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்லி பேக்டு, தட் இஸ் இன் சாலிட்ஸ். மில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்லி பேக்டு. அப்போது எனர்ஜி டிஸ்கிரீட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் எப்படி வரும் இப்போது? நவ் எனர்ஜி பேண்ட். So a set of closely spaced energy levels is called energy band in solids. In the formation of energy band, there are two. One is valency band, another one is conduction band. Valency band, conduction band. The band due to valency electrons of the solid, germanium or silicon. This is the band which is completely filled by electrons or even partially filled by electrons but never be empty. Such a band is called valency band. What is conduction band? When we give the energy, potential or temperature, ஏதோ energy கொடுக்குறோம், that energy receive the electron in the valency band receiving that energy and thereby crossing over this gap called forbidden gap. This forbidden gap in electron volt, measured in electron volt, this gap, that is this electron gaining the energy and crossing over the gap and entering into that band, what we call conduction electron. Whenever the electron is transferred from valency band to the conduction band, we say conductivity arises, current flows through the material. If the electron is transferred from valency to conduction band, current is said to be flowing. Such electrons called conduction electrons. Conduction electrons contributing conduction band. So conduction band is also the energy band which is partially filled by electrons or empty of electrons. திரும்ப பாருங்க, partially filled by electrons or completely filled by electrons. Partially filled by electrons or completely empty. Never be empty. Never be filled completely. அப்போ தான் valency band, conduction band. So in the forbidden gap is very large in the insulators, does not conduct the electricity. No forbidden gap in conductors metals, they are easily conducting the electricity. The forbidden gap is very small in the case of semiconductors, germanium and silicon. That's why the conductivity is low. Conductivity is low. இருக்குது, conductivity is 0 இல்லைன்னு சொல்லுங்க, conductivity இருக்குது. If you further reduce the forbidden gap, conductivity increases. எப்படி conductivity increase பண்ணலாம்? By reducing the gap. How can you reduce the gap? Yes, for that purpose, in this tetravalent germanium or silicon, we are doping
either pentavalent impurity or trivalent impurity, 4 plus 5 or in 4 plus 3. If you dope them, particularly in our n-type semiconductor, so 3 தேவையில்லை. If pentavalent impurity is doped with the tetravalent germanium, 4 electrons of this impurity atom phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, phosphorus, shared with the 4 neighboring germanium or silicon atoms. So 4 electrons of neighboring 4 silicon combined with this 4 electrons of impurity phosphorus, sharing each 4 covalent bonds are formed around this phosphorus. ஒரு electron excess நிற்குது, free to move here and there in the conductor. ஸோ ஒரு செமிகண்டக்டர் ஜெர்மானியமில் இல்லை செமிகண்டக்டர் சிலிக்கானில் all electrons are held in the valency, sorry, in the covalent bond, not even a single electron available for free motion, free movement. Conductivity does not arise, it is insulator. அப்படிப்பட்ட சிலிக்கானில் if you dope the pentavalent impurity, 1 electron is moving here and there, conductivity arises. If you dope 100 impurity atoms there, 100 electrons are moving there. So we can increase the conductivity by way of doping the impurities phosphorus. அப்போ கண்டக்டிவிட்டியே இல்லாமல் இருந்த சிலிக்கனில் இப்போ கண்டக்டிவிட்டியை வர வச்சது யாருன்னு சொன்னால் இந்த ஆட்டம் பாஸ்பரஸ் பென்டாவேலண்ட் இம்ப்யூரிட்டி ஆட்டம் பை டொனேட்டிங் த எலக்ட்ரான். தட்ஸ் வை திஸ் பென்டாவேலண்ட் இம்ப்யூரிட்டி ஆட்டம்ஸ் கால் டோனர் ஆட்டம்ஸ். And hence this electron is contributing one energy level, called donor level. That is a question. In n-type semiconductor, donor level lies. எங்கே இருக்கும்? நான் என்ன பர்பஸுக்கு டொனேட் இம்ப்யூரிட்டியை டோப் பண்ணியிருக்கிறோம், மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்? டு இன்க்ரீஸ் த கண்டக்டிவிட்டி. அப்போ கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஃபர்பிடன் கேப் குறையணும். ஃபர்பிடன் கேப் குறைஞ்சா தான் எலக்ட்ரான் கேன் ஜம்ப் ஹியர் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ். அப்போ ஃபர்பிடன் கேப் குறையணும்னு சொன்னேன். நான் சொன்னேன் இந்த டோனர் எனர்ஜி லெவல் ஷுட் லை இன் பிட்வீன் த டூ. அபவ் இஸ் நாட் பாசிபிள், பிலோ இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ நாலு ஆப்ஷனில் பி ஆப்ஷன் ரூல்ட் அவுட் and C option ruled out. So donor energy level lies just below the conduction band. So 0.7 electron volt இருந்தது, இப்போ 0.5 electron volt குறைஞ்சு போச்சு. forbidden gap, electrons can easily cross over the gap or jump, conductivity increases. So in n-type semiconductor, pentavalent impurities dope பண்ணுறதுனால free electrons are contributed for conductivity. The free electron that is called donor atoms. Donor atoms donating one electron for conductivity. This electron is contributing one energy level. That energy level lies just below the conduction band. Thereby forbidden gap is reduced, conductivity increases. இதே நான் p-typeனு கேட்டிருந்தா, p-type semiconductor சொல்லியிருந்தா ட்ரைவேலண்ட் இம்ப்யூரிட்டியை டோப் பண்ணுவோம். இப்போ ட்ரைவேலண்ட்னா எலக்ட்ரான் இஸ் அக்செப்டட், வேக்கன்சி கிரியேட் ஆகும், ஹோல் கிரியேட் ஆகும், அக்செப்டிங் ஒன் எலக்ட்ரான், அக்செப்டார் லெவல். இது டோனர் ஆட்டம், இது அக்செப்டார் ஆட்டம். இது டோனர் எனர்ஜி லெவல், இது அக்செப்டார் எனர்ஜி லெவல். ஸோ திஸ் அக்செப்டார் லெவல் இஸ் லையிங் ஜஸ்ட் அபவ் த வேலன்சி பேண்ட். பி டைப்பாக கேட்டிருந்தா, என் டைப் செமிகண்டக்டர் பி டைப்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் ஜஸ்ட் அபவ் த வேலன்சி பேண்ட். அக்செப்டார் லெவல்னு கேட்பாங்க. ஆனால் இங்கே நம்ம கேட்டிருக்கதே டோனர் லெவல்னு கேட்டிருக்காங்க, ஜஸ்ட் பிலோ த கண்டக்ஷன் பேண்ட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ. 120. The following arrangement performs the logic function of gate. Which gate? See here also, as in the discussion previously, அங்கே 2 NAND கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் இங்கே 3 NAND கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இதே மாதிரி நார் கேட்ஸ் போட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். NAND கேட்ஸ் மட்டும் இல்லை, நார் கேட்ஸும் கேட்கலாம். சின்ஸ் நார் கேட்ஸும் NAND கேட்ஸும் ரெண்டுத்துக்குமே பேர் யூனிவர்சல் கேட்ஸ். NAND கேட்ஸுக்கு இங்கே எக்ஸாம்பிள் செய்கிறோம். இது மாதிரி யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் நார் கேட்ஸ். See, there are 3 NAND gates. என்ன கேட்குறாங்க? the following arrangement performs the logic function of which gate? OR gate or AND gate or NOT gate or XOR gate. Which gate னு கேட்குறாங்க? is A is the input here. Yes, let us solve.
A is the input here. That input is given as A here and given as A here. அப்போ 2 input வந்துச்சா, இது AND இது NOT. That's why it is NAND. எல்லாமே NAND கேட் சொல்கிறோம். ரீசன் AND NOT. சரி, AND ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆல்ரெடி சொல்லிடுறோம். AND ஃபங்க்ஷன் ARB, சாரி AR இல்லை, A and B. இங்கே A and A, 1 and 1, 1, 0 and 0, 0. What is AND function? 1 and 1, 1, 0 and 0, 0. A and A, B and B, B, C and C, C. So A and A is A. இப்போ இங்கே இருக்குது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டு, நாட் கேட்டில் இன்வெர்டர் அப் complement, A complement. The output of that NAND is given as the input for this NAND. Similarly, this B is given as B, as in this case here also B and B, this complement, B complement. Output of this NAND is given as the input for this NAND, B complement. AND function, A complement ரெண்டுமே சேமாக இல்லை, அதனால் ஏ சொல்லலாம், this and this சொல்லலாம். பட் இங்கே ஏ இருக்குது, A complement, இங்கே B complement. AND function சொல்லலாம், A complement and B complement. இப்போ the whole complement. Any doubt? இது AND, இது NOT. முதல்ல AND முடிச்சிடலாம். A complement and B complement. இப்படி போட்டால் and B complement, or even cross multiply, cross கூட போடலாம். இது இருக்கிறதுனால the whole complement வந்திருக்கு. So what is y? Y is equal to A complement and B complement, the whole complement. Using De Morgan's theorem. Recall De Morgan's theorem, first theorem. The complement of the sum is equal to product of the complements. A or B, the whole complement of the sum is equal to the product of the two complements. இதுதான் டி மார்கன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தியரம். அப்போது இதை மட்டும் பாருங்கள், எப்படி தெரியுது உங்களுக்கு? டி மார்கன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தியரத்தோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு தெரியுது. அப்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது இங்கே இருக்குதுன்னு அதுக்கு ஈக்குவல் லெஃப்ட் சைடு எழுதலாமா? therefore y can be written as, ஆல்ரெடி இங்கே காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்குது, A complement and B complement பதில் I can write, yes, correct, A or B, the whole complement. The whole complement, now complement of complement cancel. What is the answer? A or B. A or B na OR gate. OR function on the OR gate, AND function on the AND gate. So 3 NAND gates in the performance la ipdi connect பண்ணிருந்தா it is equivalent to the basic gate OR gate. So 3 NAND gate with 3 NOR gates இப்படி connect பண்ணா we can get AND gate. 2 NOR gates connect பண்ணா we can get this OR gate. So for this question the answer is OR function OR gate, option B. B option is there. Yes, next 121. The logic gate for which there is an output only when both inputs are 0 is dash. The logic gate for which there is an output only when both inputs are 0 is dash. It is better, let us put the truth table for all 4 gates. For A it is NAND gate. NAND is nothing but AND with NOT. Say let us put the truth table. A is one input, B is one input, A and B is the output of AND, and A and B complement is NAND. NAND function is AND function, is NAND function. 1 and 0, 0 and 1, 0 and 0, 1 and 1. So 1 and 0 is 0, 0 and 1 is 0, 0 and 0 is 0, 1 and 1 is 1. Complement of 0 is 1, complement of 0 is 1, complement of 0 is 1, complement of 1 is 0. So this is for a NAND gate. Next NOR gate.
A is one input, B is one input, A or B is OR function, A or B the whole complement is NOR function. So it is 1 0 0 1 0 0 1 1. So 1 or 0 is 1, 0 or 1 is 1, 0 or 0 is 0, 1 or 1 is 1. Complement of 1 0, complement of 1 0, complement of 0 is 1, complement of 1 is 0. So this is for NOR function. Another is XOR. In the XOR function, A XOR B. 1 XOR 0 is 1, 0 XOR 1 is 1, 1 XOR 1 is 0, 0 XOR 1 is 0. Reason XOR gate in sonale, the output is obtained only when the inputs are complementary to each other. Meaning 1 and 0 இருக்கணும் இல்லை 0 and 1 இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அவுட்புட் வரும், இல்லைனா வராது. அதான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் கேட், எக்ஸ்ஆர் கேட்னு பேர். ஸோ இந்த கொஷின் இது வராதுன்னு இப்போவே சொல்லிடலாம். ஏன்னா கொஷினில் என்ன கொடுத்தாங்க, லாஜிக் கேட் அவுட்புட் இஸ் அப்டைன் ஒன்லி when both inputs are 0. அவுட்புட் வரும், எப்போ வரும், both inputs are 0. இது என்ன சொல்கிறேன், ஒன் இன்புட் 1 இருக்கணும், இன்னொரு இன்புட் 0 இருக்கணும். அடுத்தது another ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, AND ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. AND ஃபங்க்ஷன் இங்கேயே இருக்குது, இதோட எடுத்துனா AND ஃபங்க்ஷன். தட் இஸ் 1 and 0 0, 0 and 1 0, 0 and 0 0, 1 and 1 1. ரைட், இது ANDக்கு. இப்போ நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். The logic gate for which there is an output is there only when both inputs are 0. இன்புட் எங்கே, ஏபி தான் இன்புட்டு. ரெண்டு இன்புட்டுமே 0 இருந்தால் எனக்கு அவுட்புட் வருமா, வருது. ஆனால் இதுக்கும் வருது. அவங்க ஒன்லி when both inputs are 0. இங்கே எனக்கு அவுட்புட் வருது இன் 3 டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் வருது. அவங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு கேஸ் மட்டும்தான் வரணும். எந்த கேஸ் அது, when both inputs are 0. இதில் பார்க்கலாம், நோ அவுட்புட் எஸ். ரெண்டு இன்புட்டுமே 0 இருக்குது, அவுட்புட் 1 வருது. அவங்க சொல்கிற கண்டிஷன் இங்கே வருது, அவுட்புட் இஸ் அப்டைன், தேர் இஸ் அன் அவுட்புட் ஒன்லி when both inputs are 0. ரெண்டு இன்புட்டுமே 0, எனக்கு அவுட்புட் வருது. அப்போ இதுதான் கரெக்டாக இருக்கணும். இங்கே இருக்கா பார்க்கலாம், அவுட்புட் வருது பட் போத் இன்புட்ஸ் ஆர் 1. ஸோ அவுட்புட் வருது இந்த தேசில் இது 0. அவுட்புட் வருது when this 1 வருது, இதில் 1 வருது. அப்போ இதுலேயும் கிடையாது. ஸோ XOR கேட்டும் வராது, AND கேட்டும் வராது, NAND கேட்டும் வராது. Answer is NOR gate. In NOR gate alone, the output is obtained or output is available only when both inputs are 0. 122. In television, blanking pulse is applied. So in our television picture tube, in the television, meaning television picture tube receiver, blanking pulse is applied to which one? What is called blanking pulse? The high negative potential. It is applied to the control grid. For what purpose? To prevent the scanning. When the scanning spot returns from right side to left side of the frame or even bottom to top of the frame. Return journey there should be no scanning. அதுக்கு எனக்கு blanking pulse வேணும். ஸோ வீடியோ கேமராவிலையும் கண்ட்ரோல் கிரிட் இருக்குது, நம்ம வீட்டு பிக்சர் டியூப்லையும் கண்ட்ரோல் கிரிட் இருக்குது. ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் கிரிட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டியது ஐ நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல். அதுக்கு நேம் என்னென்னா blanking pulse. So what is blanking pulse? I negative potential applied to the control grid to prevent the scanning when the spot returns from right side to left side of the picture or frame. இங்கே ஹரிசாண்டல் டிஃப்ளெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க, வெர்டிகல் டிஃப்ளெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சின்க்ரோனைசிங் பல்சஸ் கொடுக்கணும். A sawtooth potential given to the horizontal deflectors called line synchronizing pulse. Sawtooth potential given to the vertical deflectors called frame synchronizing pulse. So நம்ம வீட்டு டெலிவிஷனுக்கு both synchronizing pulses வருது from the camera, TV camera. So the line synchronizing pulse horizontal deflectors கொடுக்கணும், frame synchronizing pulses vertical deflectors கொடுக்கணும்.
ஸோ அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கும் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்ஸ்ட் ஆஃப் பிளாங்கிங் பல்ஸ் லைன் சிங்க்ரனைசிங் பல்ஸ்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா சூஸ் ஹரிசாண்டல் டிஃப்ளெக்டர், வெர்டிகல் சிங்க்ரனைசிங் பல்ஸ்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா சூஸ் த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வெர்டிகல் டிஃப்ளெக்டர்ஸ். அப்போ சி ஃபிலமெண்ட்டு ஆப்ஷன் சி ஃபிலமெண்ட்டுங்கிறது எதுக்கு வரும்னா பிக்சர் சிக்னல், வீடியோ சிக்னல். The signal corresponding to the picture, say picture signal or video signal should be given to the filament or say cathode. ஸோ ஒரு கேமரா விட்டு வெளியில் வர்றது டோட்டலாக வீடியோ சிக்னல் கரஸ்பாண்டிங் டு த பிக்சர், அதுக்கு சப்போர்ட்டிங் சிங்க்ரனைசிங் பல்சஸ் 3. அந்த 3ல் தான் நான் ஒன்று சொன்னேன், பிளாங்கிங் பல்ஸு, லைன் சிங்க்ரனைசிங் பல்ஸு, ஃப்ரேம் சிங்க்ரனைசிங் பல்ஸு, டோட்டலி 4. ஒன்று ஆக்சுவல் சிக்னல் வீடியோ கேமரா விட்டு கேபிள் வழியாக வெளியில் வர்றது 4 பல்சஸ், அதில் ஆக்சுவல் பிக்சர் சிக்னல் ஒன்று, அதுக்கு சப்போர்ட்டிங் 3 பல்சஸ், ஒன்று பிளாங்கிங் பல்ஸ், லைன் சிங்க்ரனைசிங் பல்ஸ், ஃப்ரேம் சிங்க்ரனைசிங் பல்ஸ். இதில் நம்ம வீட்டு டிவி கேமராவுக்கு திரும்ப அந்த படம் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகணும் பிக்சர் அப்படின்னா the picture signal must be given to the filament called cathode, line synchronizing pulse must be given to the horizontal deflector, frame synchronizing pulse must be given to the vertical deflectors, and the blanking pulse must be given to the control grid. So இதிலேருந்து 4 questions ஃப்ரேம் பண்ணலாம். அண்ட் நம்ம வீட்டுக்கு வர டிவி பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. நெக்ஸ்ட், இன் a transistor the value of 1 by alpha minus 1 by beta is equal to dash. 1 by alpha minus 1 by beta of a transistor. Say in the case of transistor, if we connect the transistor in common base mode, say this is a transistor, this is emitter, base, collector. Base is common for emitter and collector. Base is common for emitter and collector, that's why it is called common base. Say the NPN transistor. Emitter is forward bias, N type, negative, positive. And collector is reverse bias, which is N type, positive, negative. Here this emitter current is IE, here the collector current. So what output current by input current, IC by IE is called current gain alpha. Common base mode la கன்வென்ஷன் ஆல்ஃபாங்கிற சிம்பிள் காமன் பேஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். கலெக்டர் கரண்ட், ரேஷியோ ஆஃப் கலெக்டர் கரண்ட் டு தி எமிட்டர் கரண்ட் இஸ் கால் கரண்ட் கெயின். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸர் தென் 1, இன் பிட்வீன் 0.95 and 0.99. 0.95 to 0.99 தான் இருக்கும், மோர் தேன் 1 வராது, 1 வராது, மோர் தேன் 1 வராது. காமன் எமிட்டர், yes, this is emitter, base, collector, N type, P type, N type. Emitter is common for base and collector. Emitter is common for base and collector. It is called common emitter. And it is P type, forward bias. And it is N type, reverse bias, positive, negative. So here input is IB, output is IC. So output IC by input IB is called beta. Good. So இதில் current gain alpha equal IC by E, அதில் current gain beta equal IC by B. It is in between or more than 300 high value. That's why current gain is high in common emitter. We prefer only common emitter than common base. இது less than 1. இந்த ஆல்ஃபாவுக்கும் பீட்டாவுக்கும் தான் ரிலேஷன் கேட்டிருக்காங்க. For any transistor, NPN or PNP transistors connecting in CE mode or CB mode or CC mode, எந்த மோடில் கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி தான், we know Kirchhoff's law for the junction law for the transistor. IE is always equal to IB plus IC. Emitter current is always equal to base current plus collector current. For any transistor, for any configuration, this Kirchhoff's junction law, current law. So alpha is equal to, solve பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். Alpha is equal to IC by IE. IE க்கு பதிலாக put Kirchhoff's law, IB plus IC.
And now let us invert. தலைகீழா போடுவோம். 1 by alpha is equal to IB plus IC by IC. So it is equal to, so come on, IB by IC plus IC by IC. What is IC by IC? 1. IC by IC is 1. What is the rest? IB by IC. Or you can write 1 by alpha is equal to 1 plus IB. IB by IC நானே without changing the meaning, without changing the value, I want to write this one in this manner, IC by IB. தப்பா? Numerator எடுத்தா denominator எழுதணும் without changing the result. Denominator போட்டால் it is correct. So IB by IC நான் எப்படி 1 by IC by IB எழுதலாம், தப்பு இல்லை. What is IC by IB? Beta. What is IC by IB? Beta. So இந்த இடத்துல நான் பீட்டா போடுவேன். அப்போ 1 by alpha is equal to 1 plus 1 by beta. அப்போ இந்த 1 by beta இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வாங்க. 1 by alpha minus 1 by beta is equal to 1. So what must be the answer for the problem 123? It is option D, 1. 124. An oscillator is dash. What is oscillator? Is, you know, producing the oscillating potential. Oscillating potential is nothing but waves, sinusoidal waves, non-sinusoidal waves, varying potential. Appa, that is one amplifier with positive feedback. Yes, in any amplifier, to amplify the signal properly, sufficiently, we need negative feedback. To increase the bandwidth in a good amplifier, we need negative feedback. But for an oscillator, we need positive feedback. An oscillator is a converter of AC to DC energy. AC a DC மாத்துறது oscillator rectifier. Diode, PN junction diode. Second option. The question, second option. Nothing but negative feedback amplifier. Negative feedback amplifier is needed in any amplifier to amplify the signal properly. So negative feedback amplifier ங்கிறது amplifierல இருக்க வேண்டியது, not in oscillator. Negative feedback எங்க இருக்கணும்னா amplifierல இருக்கணும். Positive feedback எங்க இருக்கணும்? oscillatorல இருக்கணும். So third option, an amplifier without feedback. No, in any amplifier we need feedback. Fourth option, amplifier with positive feedback. ADC is there. An oscillator is nothing but amplifier with positive feedback. Recall, an oscillator is having LC circuit, amplifier circuit, feedback network. Feedback network is giving proper feedback, positive feedback. So positive feedback இல்லைன்னு சொன்ன அந்த ஆசிலேட்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆசிலேட்டிங் வேவ்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. We need positive feedback. Amplifier with positive feedback is oscillator. So fourth option is correct. Let us pass on to 125. A transistor is used in CE configuration, common emitter configuration. If alpha is 0.9, alpha is gain in CB configuration. CE CB mix பண்ணுறாங்க. Let me repeat. A transistor is used in CE configuration. Its alpha is 0.9. Calculate the collector current if the base current is 2 microampere. A transistor is used in CE configuration. If its alpha is 0.9, this is in CB configuration. Yes, alpha is the current gain in CB configuration. Calculate the collector current IC when the base current is 2 microampere. So எனக்கு ஆல்ஃபா கொடுத்துருக்காங்க, சிஇ க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வேணும். அது ஃபார்முலா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரலாமா? இட்ஸ் வெரி ஈஸி. இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒன்று போட்டுவேன். 1 by alpha is 1 by alpha by 1 by beta is equal to 1. எனக்கு பீட்டா தான் வேணும். அப்போ 1 by beta is equal to 1. இந்த 1 by beta அந்த பக்கம் போச்சு, 1 இந்த பக்கம் வந்து 1 by alpha minus 1. Am I right?
minus 1 by beta அந்த பக்கம் போச்சு, 1 இந்த பக்கம் வந்தது, 1 by alpha minus 1. It is equal to, ரெடியா, 1 minus alpha by alpha. 1 by alpha minus 1 எப்படி எழுதலாம்? 1 minus alpha whole divided by alpha. இப்போ தலைகீழாக போடுவோம். பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா. ஆல்ஃபாவுக்கும் பீட்டாவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பே 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் 1 பை பீட்டா ஈக்குவல் 1 சொல்லலாம். ஆர் ஈவன் பீட்டா ஈக்குவல் ஆல்ஃபா பை 1 மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு சொல்லலாம். ஆர் ஈவன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் பீட்டா பை 1 ப்ளஸ் பீட்டான்னு சொல்லலாம். ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அப்படி கூட கேட்டிருக்கலாம். 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஆல் தி அபவ். ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆஃப் த டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு 1 by alpha minus 1 by beta equal 1, correct. Beta equal alpha by 1 minus alpha, correct. Alpha equal beta by 1 plus beta, correct. All the above. எனக்கு பீட்டா தேவைப்பட்டது. ஏன்னா சிபியில் ஆல்ஃபா கொடுத்துட்டு சிஇ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, பீட்டா வேணும். ஸோ ஆல்ஃபா எவ்வளவு 0.9 by 1 minus 0.9. ஸோ 0.9 by 1 minus 0.9 is 0.1. Nothing but 9 by 1, 9. What is beta? 9. Greater than 1 வந்தால் பீட்டா, லெஸர் தேன் 1 வந்தால் ஆல்ஃபா. இப்போ பீட்டாவுக்கு ஃபார்முலா எழுதுவோம். இன் சிஇ கான்ஃபிகரேஷன் வாட் இஸ் அவுட்புட் கரண்ட்? ஐசி. வாட் இஸ் சிஇ எமிட்டர் இஸ் காமன் சொன்னால் இப்போ பேஸ் கரண்ட். ஐசி பை ஐபி இஸ் பீட்டா. உனக்கு என்ன கேட்டாங்க? ஐசி. ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐபி இன்ட்டு பீட்டா. வாட் இஸ் ஐபி? 2 microampere into beta is 9. So 18 microampere must be the answer. இதான் இருக்கணும். Yes, option D ல இருக்கு. It is in option D, 18 microampere. 126. Let it be the last. 2 amplifiers each with a voltage gain 100 are cascaded, multi-stage amplifier. If the net gain will be dash. If the gain of one amplifier is not sufficient, we used to amplify the output of the first amplifier with the second amplifier. எப்படி? The output of the first amplifier is given as the input for the second amplifier. Second amplifier output not sufficient சொன்ன, the output of the second amplifier is given as input for the third amplifier. இது cascading. Output of one stage is connected as input for the second stage, what we call cascading. 2 amplifiers with a voltage gain of 100 are cascaded. Say listen, let this one be the amplifier whose gain is A1. These are the inputs. Let it VI be the input given to the amplifier, and V1 is the output of the amplifier, V1. What is the gain of the amplifier A1? A1 is equal to output voltage by input voltage is called gain. Voltage gain. Alpha and beta current gain. Output current by input current. If voltage, output voltage by input voltage, so V1 by Vi. If this one is not sufficient, give this input, this output into another amplifier whose gain is A2. இன்னொரு ஆம்பிளிஃபையர் கொடுக்குறேன், எனக்கு அவுட்புட் வந்து சஃபிஷியன்ட் அவுட்புட் வந்துடுச்சு VO. ஸோ ஃபார் A2 வாட் இஸ் த கெயின்? அவுட்புட் பை இட்ஸ் இன்புட், அதனுடைய அவுட்புட் பை அதனுடைய இன்புட், VO by V1. Listen carefully. Instead of using the separate 2 amplifiers, instead of using 2 individual amplifiers, if we use one amplifier whose gain is A, 2 amplifier யூஸ் பண்ணி அதுக்கு பதிலாக ஒரே ஆம்பிளிஃபயர் whose gain is A அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. Then what is the gain of that amplifier? A is equal to final output by initial input. VO by Vi. I can write this equation as VO by Vi as V1 by V1 எழுதுவா, தப்பு ஒன்றும் இல்லையே. மேலேயும் அதே நம்பர், கீழே அதே நம்பர். V1 by V1, nothing wrong. This V1 by Vi can be written as A1.
This VO by V1 can be written as A2. So A is equal to என்ன வந்திருக்கு A1 into A2, the product of the two individual gains. The advantage. Multi-stage amplifier cascading amplifiers use பண்ணுற purpose advantage என்னென்ன, a sufficient gain can be obtained if the gain of one amplifier is 100, another amplifier is also 100, or say different value. The net gain in multi-stage amplifier is the product of the individual gains. That is, நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் two amplifiers each with a voltage gain of 100 cascaded. இதுவும் 100 இதுவும் 100. அப்போ 100 into 100. So what is the net gain அப்படின்னா it is 10,000. So ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர் கெயின் 100, it is not sufficient. எனக்கு 10,000 கெயின் வேணும். அப்போ புதுசாக ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர் டிசைன் பண்ணால் it is so costly. அதுக்கு பதிலாக இந்த 100 ஆம்ப் கெயின் 100 இருக்கிற ரெண்டு ஆம்ப்ளிஃபையரை நான் கேஸ்கேடிங்கில் கனெக்ட் பண்ணிட்டா போதும், ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணாலே போதும், எனக்கு டோட்டல் கெயின் 10,000 கிடைக்குது. ஸோ that's why we prefer multi-stage amplifiers in amplifier. So in multi-stage amplifiers, the net gain is always the product of the individual gains. Clear? Yes, that's all about this program. Thanks for watching this video program. Once again, thank you all. Thank you.